возобновляемая атомная энергетика, угольные котлы с высокими параметрами пара. Это все является звеньями одной цепи. Нельзя друг от друга отделять. Это все в будущем станет основой нашей энергосистемы. To offset the increasing effects of climate change, Kazakhstan has set itself a goal of reaching carbon neutrality by 2060, for which it plans to build nuclear power plants and increase the share of renewable energy. Для казахстанской экономики это огромный челлендж, надо сказать, поскольку, вы знаете, на текущий момент все еще угольная генерация в стране составляет 70%. Для страны, которая зависела от дешевых тарифов от старой угольной генерации, это огромный вызов. There are already 156 renewable energy projects operating in Kazakhstan, with 9 more planned to launch this year. Overall, the country plans to bring renewable energy share in the country's energy balance to 15% by 2030 and to 50% by 2050. За последние 10 лет мы выросли практически с 0% в энергобалансе страны до сегодняшних почти 6,5%. И по итогам текущего года, я думаю, 7% генерации от возобновляемых источников энергии будет. The main renewable energy sources in Kazakhstan are wind and sun. Depending on the region, it is sunny for 120 to 260 days a year. At the same time, 60% of the country have wind power above 6 meters per second, including this wind power plant located 2 hours from Astana. Наша станция введена в эксплуатацию в 2015 году. Ее мощность составляет 45 мегаватт, что позволяет обеспечить электрической энергией до 30 тысяч домовых хозяйств. The 22 turbines at the power plant generate electricity throughout the year with little interruption. The station workers say there are only about 2 to 3 weeks a year without wind. Здесь мы можем посмотреть среднюю скорость ветра по ветропарку. Unfortunately, due to the changeable nature of renewable energy sources, countries have to diversify. With the carbon neutrality in mind, Kazakhstan decided to build not 1, but 3 nuclear power plants to address the increasing energy demand and offset the wearing down of current infrastructure. Атомная электроэнергетика, энергетика, она уже давно считается или причислена к некому классу чистой энергии, поскольку при работе данной электростанции не выделяются опасные для окружающей среды вещества, пыли. The energy expert notes that Kazakhstan is not unfamiliar with the nuclear industry. From 1973 till 1999, the country had a fast neutron reactor supplying electricity to the western city of Akhtau. The country also produces over 40% of the global uranium. Kazakhstan is the world's leading uranium producer. Roughly 1 in every 3 reactors in the world is supplied with the country's uranium. It powers facilities in India, China, Australia, France, Canada, and many more. This is the central Moinkum uranium mining site of the Kazatomprom National Company. The company controls all of the uranium exploration in Kazakhstan and operates 14 mining enterprises, 12 of which are in the form of joint ventures. 45 to 50% of our exports go to Asian market. 25 to 30% on average, very rough numbers, is Americas, and 25 to 30%, again depending on the year, is European market. Kazakhstan uses in situ recovery method, which is more cost efficient and has a lower environmental footprint. The extraction starts with drilling wells deep into the ground. The first well injects uranium ore with sulfuric acid solution, which dissolves the rock ore. Белгілі бір уақытқа жеткеннен кейін, толық еріп біткеннен кейін, сору ұңғымалары арқылы жер астындағы, ерітінді бойындағы уранды сорып аламыз, насостың сорғының көмегімен. Және одан ары қарай құбырлар арқылы өнімді ерітінді өңдеу цехына қарай жібереміз. At the processing plant, the uranium is extracted from the solution through processes called sorption and desorption. Десорпция процесінде міне көріп тұрғандарыңызда біз товарлық десорбат аламыз. Бұл жерде товарлық десорбаттың концентрациясы 75-80 грамм литрдің арасында болады. This mine has more than 12,000 tons of uranium, which is a small portion of the 900,000 tons of uranium resources that the Kazakh land hides. With such reserves, the 3 future power plants will have plenty of fuel to not only satisfy the country's energy demand, but also export energy.